Hello, my name is Sabrina Aurahayati, NPM 234111056, kelas MNJ 23A. Lecture Monica Septiani, SI Com MBA. Here I will explain Human Resource Management. Pengertian: manajemen sumber daya manusia merupakan bidang studi dan praktik yang berfokus pada pengelolaan karyawan dalam suatu organisasi. Sederhananya, MSDM adalah cara kita mengelola orang-orang yang bekerja di suatu perusahaan agar mereka dapat memberikan kontribusi terbaiknya dalam mencapai tujuan perusahaan. SDM adalah kunci untuk membangun organisasi yang sukses dengan mengelola sumber daya manusia secara efektif. Perusahaan dapat mencapai tujuan bisnisnya, meningkatkan produktivitas, dan mempertahankan karyawan yang berbakat. Tujuan utama HRM adalah untuk mengoptimalkan potensi karyawan dan memastikan mereka berkontribusi secara efektif untuk mencapai tujuan organisasi. 1. Memaksimalkan potensi pegawai. Pengembangan karir memberikan kesempatan kepada karyawan untuk tumbuh dan berkembang dalam karirnya. Pelatih dan pengembangan meningkatkan keterampilan dan pengetahuan karyawan melalui program pelatihan yang relevan. Penilaian kinerja. Evaluasi kinerja karyawan secara berkala untuk memberikan umpan balik dan menetapkan tujuan yang lebih tinggi. Yang kedua, mencapai tujuan organisasi. Menyelaraskan sasaran. Memastikan sasaran individu karyawan selaras dengan sasaran organisasi. Aktivitas. Meningkatkan produktivitas pegawai melalui motivasi dan lingkungan kerja yang kondusif. Inovasi. Mendorong karyawan untuk berinovasi dan memberikan ide-ide baru. Mempertahankan lingkungan kerja yang positif. Hubungan industrial. Membangun hubungan yang harmonis antara manajemen dan karyawan. Kesejahteraan karyawan. Menjamin kesehatan dan keselamatan karyawan di tempat kerja. Budaya organisasi. Membangun budaya kerja yang positif dan suportif. Tujuan yang terakhir, menjamin ketersediaan sumber daya manusia. Perencanaan SDM merencanakan kebutuhan tenaga kerja di masa depan. Rekrutmen, mencari dan merekrut calon karyawan yang memenuhi syarat. Retensi karyawan, mempertahankan karyawan yang berbakat dengan memberikan insentif dan peluang yang menarik. Aktivitas HRM. 1. Perencanaan, merencanakan kebutuhan tenaga kerja, mengidentifikasi keterampilan yang dibutuhkan, dan membuat strategi perekrutan. 2. Rekrutmen, mencari, menarik, dan menyeleksi karyawan yang sesuai dengan kebutuhan perusahaan. Ketiga, pelatihan dan pengembangan, memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kemampuan pegawai. Yang keempat, penilaian kinerja, mengevaluasi kinerja karyawan secara berkala. Kelima, kompensasi dan tunjangan, menentukan gaji, tunjangan, dan tunjangan lainnya bagi karyawan. Having human resource is important. Most valuable asset. Employees are the most valuable asset of an organization. Competitive advantage. Effective HRM can provide a competitive to a company. Productivity. Motivate and trained employees will increase productivity. Customer satisfaction. Satisfied employees will provide better service to customers. Let's trend in HRM. Digitalization. Use of technologies such as AI, big data, and HRIS to automate tasks and increase efficiency. Remote work. Increasing number of employees working remotely. Employee focus. More emphasis on employee experience and their well-being. Diversity and inclusivity, building a more diverse and inclusive workplace. Main challenge in human resource management, technological change, automation,
Many routine tasks previously performed by humans can now be automated with technology. This requires HR to have higher skill and adapt to change. Digitalization, digital transformation is changing the way we work and interact. HRM must be able to manage employees who work remotely and utilize technology to efficiency. Millennial generation and Generation Z. Different expectations. Younger generation have different expectations for work, such as flexibility, work-life balance, and meaning in work. Rapid career change. Younger generation trend to change job more frequently, making employee retention a challenge. Diversity and inclusivity. Diverse workforce. Companies are increasingly diverse in terms of culture, ethnicity, gender, and generation. HRM needs to create an inclusive work environment for all employees. Gender equality. Achieving gender equality in terms of opportunities and compensation remains a major challenge. Employee mental health. Job stress. High level of job stress can affect employee productivity and well-being. Work-life balance. Maintaining a balance between personal and work life is becoming increasingly important. Future skills. Soft skills such as communication, collaboration, and problem solving are becoming increasingly important in the digital era. Reskilling and upskilling. Employees need to continually develop their skills to stay relevant. Pandemic and post-pandemic period. Remote work. The pandemic pushed many companies to implement a remote work model. HRM must be able to manage geographically dispersed teams. Health and safety. The top priority is maintaining employee health and safety amidst the pandemic. How to overcome challenges. Focus on employee development through training, mentoring, and career development opportunity. Building a positive company culture, one that supports collaboration, innovation, and employee well-being. Adopting technology to improve the efficiency and effectiveness of HR process. Provide flexibility to meet the needs of the younger generation and changing work styles. Prioritizing employee mental health, work well-being, and psychological support programs. Building an inclusive work environment where all employees will value and equal. That's all my explanation about HRM. Sorry if there are any spelling. That's all my explanation about HRM. Maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam membaca. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.